So, und hallo zu einem neuen Livestream. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es passt ja richtig gut, dass wir im letzten Stream Monkey Island 2 abgeschlossen haben. Dann können wir jetzt mit dem Return to Monkey Island direkt chronologisch quasi weitergehen. Und hallo Alexander, du meinst wahrscheinlich den Trailer zu dem Spiel hier. Und ja, ich bin ein bisschen gemischt von den Gefühlen her. Es soll ziemlich gut sein, das Spiel. Die Grafik ist halt das, was mich ein bisschen abschreckt. Aber die Grafik ist ja auch nicht alles. Hallo Clarity. Ja, Grafik ist nicht alles. Es kommt im Großen und Ganzen aufs Spiel drauf an. Und da habe ich schon ziemlich viel und ziemlich Gutes über das Spiel gehört gehabt. Ja, beruhigend und wunderschön, das ist wahr. Ich hoffe nur, dass es nicht zu beruhigend ist, dass ich einschlafe. Ich habe die letzten Tage ziemlich schlecht geschlafen. Ach, hoffen wir mal, dass ich nicht während dem Livestream einschlafe. Wenn nicht, weckt mich einfach auf. So. Ich habe mich jetzt auch noch überhaupt nicht mit dem Spiel befasst. Also ich habe das Einzige, was ich gemacht habe, war in Einstellung ein bisschen was umgestellt, dass wir auch deutsche Untertitel haben. So, wie war das? Sammelalbum? Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ich glaube, das ist sozusagen das, was bisher passiert ist, glaube ich. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Mighty Pirate Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. Wenn irgendwas nicht passen sollte vom Ton, dass es zu leise oder zu laut ist, sagt's einfach. Dann kann ich da auch natürlich wieder was ändern. Mighty Pirate Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Oh, ich erinnere mich. Und da sind auch diese, die Pudel, die wir ja eingeschläfert kann man nicht sagen. Sie haben ja wirklich nur geschlafen. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Der Grog war toll. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Ja, die gute Elaine. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Oh ja, und Stan, wo der Mast noch abgebrochen ist, das war klasse. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Ich bin gespannt, ob sie da was dazu sagen, weil es gab ja 2 Möglichkeiten im ersten Teil. Man konnte sie ja quasi auf Monkey Island zurücklassen, indem man das Schiff kaputt gemacht hat, oder sie kamen zurück. Ich meine, das kann ja das Spiel jetzt nicht wissen, wie das ist, von daher werden sie wahrscheinlich nichts dazu sagen. Schätze ich mal. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Oh, cool. Der Türöffner. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. Ach, und die 3 Kannibalen, die waren auch klasse. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Die haben sich ganz schön in der Wolle gehabt damals. We wound up back on Mêlée Island for the stunning conclusion to my first big adventure.
I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. Ja, da hat Elaine schon vorgesorgt gehabt, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? Sie ist einfach gut. By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. So. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ja, das ist jetzt Teil 2. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. Ja, dafür haben wir ihn aber auch wieder Dings zurückgegeben. Ein Ersatz. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Es geht sogar über Monkey Island 3. Ich habe jetzt gedacht gehabt, dass wir hier tatsächlich nur bis zum Teil 2 haben. Weil es ja bisher nur bis zu Teil 2 gegangen ist. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Und Murray! Ja, es ist eine Frage, sollte ich das hier weitermachen? Weil wir wollen ja auch noch irgendwann einen 3. Teil machen. Das ist ja jetzt, wenn man es so haben will, Spoiler auf den 3. Teil. Ja, stimmt. Der Herman ist ja auch zurückgeblieben. Den haben wir ja vergessen. Mehr oder weniger absichtlich. Wie auch immer. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Schauen wir uns das trotzdem noch weiter an, auch wenn es jetzt quasi Vorschau ist. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. An den Vulkan erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Ja, das müsste jetzt Monkey Island 4 sein und an den Affenkampf, da erinnere ich mich. Aber dass da irgendjemand, das Elaine tot gewesen sein soll, an das erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht. Huh. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Oder ist das jetzt hier über Tales of Monkey Island? Das ist auf jeden Fall nicht, aber LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Ich glaube, das müssten jetzt Tales of Monkey Island sein. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread.
Notiz an mich selbst, mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Ja, da ist wohl das Papier ausgegangen. Ja, da sind einige Sachen drin, wo ich jetzt, gerade am Schluss, wo ich es nicht mehr so wusste. Das könnte natürlich sein, dass die in Tales of Monkey Island drin sind. Das habe ich selber noch nicht gespielt gehabt. Aber auch 3 und 4, das ist schon sehr lange her. Ja, da freue ich mich auch schon, die mit euch zusammen zu machen. So, aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal ein neues Spiel an. Einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Oder schwerer Modus, mehr Rätsel, schwererer Rätsel, einfach affenstark. Für den Profi-Abenteurer-Spieler, der alles will. Ich würde sagen, wir machen den schweren Modus. Falls ich nicht weiterkomme, ich baue auf euch. Okay, war die ultimative Beleidigung dann aus dem 4. Teil? So ein bisschen dämmert's mir da, dass da was gewesen ist, aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, den 4. Teil habe ich auch nur ein einziges Mal gespielt gehabt. Und das ist auch sehr, sehr lange her. Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs? I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Okay, es hält sich nicht hundertprozentig an am Ende von Monkey Island 2. Weil da waren es ja wirklich die Eltern. Scurvy dog that was bigger than my head. Aber das passt schon. Das ist ein bisschen künstlerische Freiheit. Aber ich finde es schon ziemlich cool, dass es tatsächlich quasi am Ende von Monkey Island 2 anfängt. Ah ja, okay. Das ist also Tales. Mit dem Pocken ist Tales of Monkey Island. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, Tales of Monkey Island spielt ja zwischen... Spielt ja, glaube ich, zwischen 3 und 4. Glaube ich. Egal. So, was haben wir denn da alles? Meine To-Do-Liste. To-Do-Liste des mächtigen Piraten-Juniors. Scurry Dogs kaufen. Alles klar. Was finde ich auch schön, dass es so eine To-Do-Liste gibt. Kann man mit Chucky reden? What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Sounds real. Okay. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Ah, hier kann man das Ding besorgen. Oh, okay. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ja, ist ja schon gut. Wir besorgen uns ja gleich welche. Ich will mich nur noch ein bisschen umschauen. Keine Sorge. Wir bekommen schon noch was zum Essen. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog.
Im Plumpsklo herumspielen, klar. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Chucky fesseln, das hört sich gut an. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aww. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ja, mach du das mal, ich mach das nicht. This would be great for apple bobbing. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Ah, okay. Da ist er also schon mit Elaine verheiratet. Wobei, das ist ja, glaube ich... Ah. In France, they call a scurvy dog a chien. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, ob das im dritten Teil war. Im dritten macht er ja einen Antrag. Aber ich weiß... Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das schon im dritten, am Ende vom dritten Teil ist, wo er dann schon verheiratet ist mit ihr. Oder ob das erst im vierten Teil kommt. Ich glaube, das kommt am Ende von Teil 3. Ja, egal. Lass uns Scurvy Dogs essen. Mir fällt gleich auf, da ist ein Schlüssel. It says, return outhouse key when finished. Ah. Plumpsklo-Schlüssel. Wow, sieh dir die Brille an und den Typ hinter den Tresen nach Dingen fragen. Schau mal erstmal die Brille. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Ja. Blech. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Ja. Nehmen wir erstmal den Grog. Grog ist immer gut für Piraten. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Now what? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Ah, der Hundeblick hat nichts gebracht, aber er war toll, fand ich. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Now what? Do you have a key to the outhouse? On the wall. Okay, kann man einfach so mitnehmen. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I can Okay. stand on my head without using my hands. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Ich hoffe, der wird nicht verarbeitet zu diesen... ja, wie auch immer. Kann man eigentlich... Ich weiß, wir müssen zum Plumpsklo gehen, aber kann man da eigentlich auch hier weitergehen? Weiter weg von leckeren Scurvy Dogs? We'll get some scurvy dogs and then go play over there. Ja, okay. Alles klar. Geht nicht. Noch nicht. Geht hier... It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Ah ja, okay. Es geht nicht mit rechter I want Maustaste. to see Oder two mittlere scurvy Maustaste. dogs at the same time. Good, you unlocked it. Uah. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. I thought it was a piece of 8 at first. It looks just like a piece of 8. A fake coin is almost as good as a real coin. Okay, wir haben eine falsche Münze. Was haben wir denn sonst noch? Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Gross.
Und da unten? Gross. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Am Schlamm riechen. Ugh. What is this stuff? Smells the same as the toilet. Please wash hands before leaving outhouse. Damit das... ist ja ekelhaft. So. It looks like a piece of 8, if you don't see very well. Und der sieht doch auch nicht so gut. Könnte das vielleicht langen? Ja, wir probieren's. Ich habe jetzt gedacht gehabt, man müsste vielleicht noch was mit der Münze machen, damit sie echter aussieht. Aber vielleicht klappt es ja. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs. Hey, es hat geklappt. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Ist ja ekelhaft. Yum! What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Did you know your feet won't smell if you don't wash them? I wonder where those 2 people we were following went. Das dachte ich mir, dass wir jetzt dahin folgen. Ja, die Bedienung ist tatsächlich ein bisschen anders, aber bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich finde es schön, dass es dann dabei steht, dass mit so Text dabei steht, was passiert, wenn man jetzt rechte oder linke Maustaste drückt. Das finde ich ganz gut. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky. What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, Shitheads. Okay, wir haben eine aktualisierte To-Do-Liste. Was haben wir denn? Münze finden, Schlüssel für Brunsklo, Hammer, herumalbern und erkunden ist gut. Den Anker ansehen, Chucky in einen Rennen schlagen, die Enten füttern, etwas Soße zu meinem Curry Dog hinzufügen. Okay, haben wir den noch im Inventar? Haben wir den nicht gerade gegessen? Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen füllen, unsere echten Eltern finden. Okay. Moment. Doch, wir haben den also tatsächlich hier drin. Er nimmt immer... For breakfast, lunch, and dinner forever. Okay. Reden wir mal mit die. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody Hello, found a way Firebird. to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word Nagara, meaning city.
They're called that because when you stop in the middle of the ocean, Ich frage mich, wie lange das Gespräch jetzt noch weitergeht. Ich meine, das ist ja dafür da, dass wir jetzt Punkt drücken, um den Dialog überspringen. Was kann man da drücken? Egal. Auf jeden Fall, ich war mir gar nicht sicher, ob das Dialog, ob das dann sich wiederholt, dass man tatsächlich den Dialog überspringen muss. Chucky zum Rennen herausfordern. Oh, wenn wir schon da sind, machen wir das mal. Hey Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ach so, Chucky wins! Krumpf. Ich war mir nicht sicher, was ich jetzt machen muss. Shoot! You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ha! I win! Voll gegen den Baum. Okay, auch das Hammer. Ich mochte die Interaktionsteil von Teil 3 eigentlich ganz gern. Das hat doch mehr an die klassischen Point-and-Click-Adventure erinnert von LucasArts halt. Guck mal, wen wir da haben. Reden wir mal mit dem Paar. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Hey, hands off! I want to feed the duck. Okay, kann man noch mal mit dir reden? That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Okay, und warum machst du das? Have they done anything suspicious? Very. I think they're trying to catch the duck. What for? Dinner? I think they're only feeding the duck? You haven't been watching them as long as I have. Und wie lange beobachtest du die schon? Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Nein, wusste ich noch nicht, aber funktioniert bei mir, ich habe es gerade probiert, Tabulator-Taste bringt gerade bei mir hier nichts. Ah, halt. Doch, da, jetzt sehe ich's. Okay, das ist gut. Alles klar, sehr schön. Danke für den Tipp, das ist ziemlich gut. Ich liebe Hotspot-Anzeigen. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. You have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Bla, bla, bla. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, 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 Ja, ist ja schon gut. Blah, blah, blah. Gotta run. How rude. Igitt. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Did you Sollen know wir- your feet won't smell if you don't wash Sollen them? wir jetzt wirklich das Ding in die Dings rein tun? Ernsthaft? You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Ah, ich kann ihn You einfach should put that nehmen. on your scurvy dog. Okay, ich kann es einfach nehmen. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Es wird immer ekliger. So, da haben wir noch Schwertkampf üben. Das können wir auch gleich noch machen. Machen wir mal. Oh, Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. okay.
Die bitten, Schwertkampf zu üben? Okay, probier mal. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Okay, so viel dazu. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Ah, da ist doch eins. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Was haben wir dann eigentlich noch auf der Did you know To-Do-Liste? your feet won't... Ah, der Wunschbrunnen noch. Und dann natürlich die richtigen Eltern. Ja, das muss der Wunschbrunnen sein. I should find a coin to throw in. Haben wir noch eine? Nee, wir haben keine. I wonder where this path goes. What you looking at? Those kids jumping rope down there? They're doing it wrong. Okay. Ach, da liegt doch eine Münze. Das ging diesmal, das ging ja einfach. Mensch, eine coole Pflanze. Chucky hätte einen Schnauzbart. Corvidag, rückwärts sprechen. Hätte eigentlich alles was. Ich habe jetzt Angst, wenn ich sage, wir könnten rückwärts sprechen, dass das dann das ganze Spiel so übergeht. Das ist ja irgendwie scheiße, aber ich probier's mal. I wish we could speak backwards. Or what it... Yes, you know. Yes. Well, That was fun. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Ah, schön. Ah, schön, dass wir es tatsächlich gemacht haben. Okay, wo geht's hier hin? Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Okay, ich denke aber, wir haben jetzt alles hier gemacht. Wüsste jedenfalls nicht, dass wir was nicht gemacht haben sollten. Okay, wir gehen durch. Ah. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Mêlée to get my own expedition started and beat him to the punch. Okay. Oh, stimmt, ich habe die Ente nicht gefüttert. Mist. Ups. Aber das war jetzt auch ein bisschen überraschend, dass man
dass man Guybrush Threepwood trifft, dass das der Vater ist von dem Kleinen. Und ja. Passt das zum Ende von Teil 2? Ha. Ich bin etwas verwirrt. Ich bin wirklich etwas verwirrt gerade. Okay, Quizkarten ist irgendwas, was im Spiel drin ist anscheinend, oder? So eine Spielmechanik oder sowas. Also, sobald ich so eine Quizkarte finde, am besten sofort machen. Alles klar. Okay. Teil 1, ein freundlicher Ort. Also, dieser Prolog hat mich doch sehr, sehr verwirrt gerade. Vor allem das Ende davon. Feels good to be back on Mêlée Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Mêlée? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ah, nee, nehmen wir das erste. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Mêlée. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Ja, wenn sich da nichts groß geändert hat, dann, es ist eine Art Minispeer. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ich glaube, er meinte eher die zwei hier. Aber gut. Ja, okay. Mal schauen, ob ich die finde. Oder wie viel ich davon finde. Ja, man erkennt wirklich Mêlée Island wieder. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Carla wird neuer Gouverneur von Mêlée Island. Oh.
ja, wir gehen mal zum Dock. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ja, okay. Wir gehen nicht zum Dock. Alles klar. Wir gehen zuerst zu den Piraten hier. Ha. Da sitzen sie. Oder auch nicht. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ah, ein Führungswechsel. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Kapitän Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Kulturellen Wert? Oder für die Ewigkeit? Andererseits wird er wahrscheinlich von unschätzbaren Wert sie mehr beeindrucken als kultureller Wert oder das hier. Na, nehmen wir das. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, hat sie nicht beeindruckt. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Mêlée getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Es heißt nicht, wir stehlen ein Schiff. Wir kapern ein Schiff. Was für ein Pirat bist du eigentlich, Guybrush? Wir kapern ein Schiff. Ha. Ja, zum Dings wollte ich eh nochmal reingehen. Das da ist es wahrscheinlich. Sammelkarten, Quizbuch, ja. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Wir sind Pirat, also kommt es mit. Naja, und das sind dann die ganzen einzelnen Sachen. Oh, da gibt es aber wirklich
Ja. Ordentlich. Im hinteren Teil das Kamba ist die Küche, ein riesiger Wal, der Keller und eine Angeltrophäe. Eigentlich ist es die Küche. Ha! Juhu! Wir haben es richtig. Schön. Okay. Damit haben wir unser erstes Quiz erledigt. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Pirat, Piratin. Ja, okay. Versuchen wir mal mit denen zu reden. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Ja, das kommt mir bekannt vor. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Ich schätze, das heißt, es fängt eigentlich an wie Monkey Island 1. Wir müssen ein Schiff auftreiben und eine Crew. Schätze ich mal. Und ich sehe gerade, da liegt schöne Kreidezeichen von jemand Toten. Ja, sogar der Hut ist mit eingezeichnet. Cool. It's those three clowns at the back table. Yar. Aber hier ist sonst noch was. Wir haben noch das Feuer. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ah, das ist aber nett. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Ist doch auch mal was. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Ja, wir machen das ja. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Willst du vielleicht mitkommen? Wir könnten noch einen Schiffskoch brauchen. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Was haben wir denn da alles? Igitt. Ja, das ist auch ein tolles Ding. Ja, das ist aber wirklich Igitt. Tolles Beschreibung für das, was man sieht. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Well, it's definitely a mop. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Okay. Aber sonst noch irgendwas? Ranzige Lebensmittel. Da haben wir weiteres Igitt. Den Topf natürlich noch. Wir können nach da hinten gehen. Ja, sonst sehe ich gerade nichts. The food is more exciting when you can smell the risk.
Active little guys, aren't they? Also hier wollte ich tatsächlich nichts essen. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Es geht nicht mehr. I think someone tried to secure a boat with this. So, kommt mit. Ja, da war ja das Brett mit der Möwe. Deswegen wahrscheinlich auch diese Möwenstatue. Im ersten Teil, da konnte man dann den Fisch, glaube ich, bekommen von der Möwe. Na gut. Okay, dann lasst uns doch mal erstmal wieder gehen. Sollen wir direkt zu den Docks gehen oder schauen wir uns erst noch ein bisschen um in Mêlée Island? Ja, wir gehen erstmal zu den Docks. Auskundschaften. Unser neues Schiff. Mehr oder weniger. How clever. Le Ship. Das ist auch nicht schlecht. Oh, es gibt offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Ja, ist ja klasse. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Also ich finde, Captain wäre nicht schlecht. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Was ist mit dem Bootsmann? I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? Oh, Schiffsarzt. Wobei, brauchen Geister eigentlich einen Schiffsarzt? How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Okay, das ist keine so gute Qualifikation gewesen. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. Aha. You've got a mop. The job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Was passiert, wenn wir Guybrush Threepwood nehmen? Probieren wir mal. Guybrush Threepwood. Yeah, that's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Okay, wir brauchen... That's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ich weiß auch, wo wir einen Mob kriegen, aber wir kommen noch nicht ran. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da noch als Geschenk rankommt. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Und was ist das da? Da haben wir zum Beispiel eine Quizkarte. Sehr schön. Jetzt muss ich wahrscheinlich ins Ding gehen. Quizbuch öffnen.
Der Vogel am Strand von Scurry Island. Scurry Island. Was war denn das für nochmal für eine Island? Ich habe keine Ahnung mehr. Blauschnabel-Donnervogel, roter geflügelter Kommando-Zeilen-Faservogel, Gelbbauch-Limettenstecher, scharlachroter gefiederter Spitz- und Schnabelvogel. Ich habe keine Ahnung mehr, welches Scurry Island ist oder aus welchem Spiel das kommt. Oh. Was nehmen wir denn? Also da müsste ich jetzt tatsächlich raten. Ich hätte ja gesagt, entweder der rote geflügelte Kommandozeilen-Faservogel, aber nee, das ist, das glaube ich nicht wegen Kommandozeilen-Faservogel. Das, Ja, da ist was dran. Geister haben tatsächlich keine, ja. Ich glaube, ich nehme mal den scharlachroten gefiederten Spitz- und Schnabelvogel. Und es ist... Ha! Ich habe es natürlich gewusst. Ich habe nicht geraten. Das ist natürlich komplettes Wissen von mir gewesen. Weil, ja. Ich habe nichts gesagt. Haben wir sonst noch irgendwas da? Das hatten wir. Nee, das war's. Okay. Was sagt eigentlich unsere To-Do-Liste genau? LeChucks Mannschaft beitreten. Problem, Quartiermeister erkennt mich. Wir brauchen eine Nasenbrille. Einen Mob besorgen. Ja. Alles klar. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Die eine kennen wir, die andere nicht, oder? Ah. Gehen wir denen mal nach. Elaine? Oh. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Ja, nehmen wir das erste. Das ist am schönsten, finde ich. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Kapitän Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Okay. Sounds like we've both met Kapitän Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secretive Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ich glaube, da seid ihr euch einig. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Okay. I feel better just talking to you. Me too. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Wie lange könnte man das machen, dieses Spiel? No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Okay. Bye. Bye. Okay, man kann es nicht unendlich weit machen. Das wäre aber auch interessant gewesen. Okay. Es erscheint, also wenn man das, habe ich es richtig verstanden, wenn man diesen Haken nicht reinmacht bei den Writers Card, dann erscheinen keine Piratenanführer auf der Straße von hier.
Weil ich glaube, da, ja genau, da ist keiner. Und wenn man die reinmacht, dann erscheinen die. Okay, ich probiere es mal aus. Wo war das? Auf Oberfläche? Nee. Ah. Ja, wo war denn das? Ach ja. Writers Cut. Mehr Geschwafel, schlechteres Erzähltempo. Okay, machen wir es mal rein. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt noch mal kurz raus müssen hier. Ha, Tatsache, da sind sie. Ja, das ist ja cool. Es sind die Männer ohne Moral, Piraten. So, ich rede mal mit denen, die kennen wir ja schon. Well, if it isn't Frank, Fred, and Finn, how are ya? What you be talking about, boy? Oh, whoops. Sorry, I mistook you for someone else. In a good way, I promise. Aren't you that Guybrush Threepwood, what wants to be a pirate? And you're the pirate leaders. I was looking for you. Aye, well, we're not the pirate leaders no more. Former pirate leaders is what we are. Yeah, I already met the chilling trio who took your place. And your table. Escaped with your life, I see. How is it that you're not the pirate leaders anymore? Time and democracy, boy. A lot of our supporters be dead drunk, or retired. Our eyes be sharp and our judgments keen. But once you be labeled old school, that's all that gets seen. The traditions of the 3 trials have become a joking matter in some quarters. Dark times. Aye, they even water the grog and mix it with fruit these days. Won't even strip the varnish off a deck. Boah, mit Obst vermischt. Prop. What did you mean, wants to be a pirate? I've been a pirate for a long time now. You may call yourself that, but remember the 3 trials. I remember them. I was proud to complete them. I still talk about it sometimes. Ad nauseum, Elaine says. It's Latin for something. Be that as it may, I don't recall us being presented with evidence as to the completion of all 3. That were part of your instructions at the time. Oh no, really? 'Tis true enough. Listen, can this wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. Aye, it matters not. We've all of us moved on. Außerdem seid ihr jetzt nicht mehr die Anführer, von daher könnt ihr einmal, wie auch immer. Wie auch immer. I'm going on a journey to find the secret of Monkey Island. The secret? What a prize! That's what I tried to tell those clowns in the bar. They say the pirate what holds the secret can never be sunk, that the wind always fills his sails. In the old days, we might have gone after it ourselves. But we've got new fish to fry, so to speak. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. Und was ist das nächste Projekt? Tell me about your next venture. What is it? 'Tis a fish shop on the high street where the general store used to be. A place for buying of fish and telling tales about the catching of fish. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. We'll give you the friend's price on the unpopular fish. You said you don't have a ship? Where do you get your fish? From reputable sources. We'll give you an additional discount if you don't talk about that where people can hear you. Was mir dazu einfällt, was hat mein Fisch mit dem Meer zu tun? Das ist Qualitätsware aus Lutetia. Aber was für ein Abstieg, dass die jetzt in einen Fischladen machen. Das ist wirklich ein Abstieg. Why'd you pick this corner instead of one closer to your fish shop? The woman that lives above the shop location is doing a bit of haranguing today. We'll stay clear of her. Thanks very much. I'll see you around. Seems likely. Also, ich muss sagen, am Anfang, also als ich Screenshots gesehen habe und dann auch bewegte Bilder in so einem Testvideo und so weiter, fand ich die Grafik, naja,
nicht besonders gut, aber ich habe mich tatsächlich auch dran gewöhnt. Also, ich glaube, gerade wenn man selber dran spielt oder so dabei ist, also auch auf längere Zeit halt, nicht nur kurze Ausschnitte quasi davon sieht, ich glaube, daran kann man sich tatsächlich gewöhnen. Es ist zwar immer noch nicht meine Lieblingsgrafik und alles, aber sie ist doch ganz stimmig eigentlich. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Mêlée. Ja, wie wahr. Aber das ist lange, lange her. Ja, genau. Und wir haben aber tatsächlich, wie Sie sagen, die letzte Prüfung haben wir tatsächlich zwar gehabt, wir haben sie geschafft, aber wir haben sie nie abgegeben, weil Elaine ja entführt worden ist. It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ich wollte es gerade sagen, dass Elaine dann nicht besonders glücklich wäre, wenn wir das Flugblatt mitnehmen würden. Oh. The voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Wir gehen pleite. Das finde ich jetzt auch richtig schön gemacht, dass sie hier, ich meine, sie haben keine deutsche Sprachausgabe drin. Ja gut, das ist ein bisschen blöd. Aber dass sie das so, die ganzen Dinger hier, alles zum halben Preis, wir gehen pleite und so weiter, dass sie das da und auch hier, echter Voodoo, dass sie das übersetzt haben. Das finde ich schon irgendwie cool. Das gefällt mir. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Ja, außer dass jetzt überall Preisschilder dran sind. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Ah, und die Musik? Genau im ersten Teil. So richtig schön unheimlich. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Ziemlich verstaubt. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Oh. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Das ist dieses Buch, das mir helfen soll, falls ich mal hängen sollte. Das ist ja auch cool. Ich brauche einen Hinweis. Nein, mache ich jetzt nicht, aber es ist cool, dass wir es haben. Ich meine, es wird mich jetzt interessieren, ob das genauso ist wie in Thimbleweed Park. Dass man nur so einen kleinen Teil vom Geheimnis rauskriegt. Da haben sie es ja so gemacht, dass es immer so einen kleinen Teil rausgegeben ist. Dann konntest du noch einen weiteren Hinweis dafür kriegen und so weiter. Aber ich glaube, ich werde es wahrscheinlich früher oder später trotzdem irgendwann mal brauchen. Aber jetzt machen wir das noch nicht. Ja, da ist es auch eines der wenigen Orte gewesen, also wo er das Idol an den Fuß gebunden hat, wo man im Monkey Island 1 sterben konnte. Das könnte durchaus sein, dass es am Geld lag. Ich meine, das Spiel ist ja auch nicht wirklich besonders teuer gewesen. Also es war ja nicht im Sale und es ist immer noch nicht so teuer. Schade ist es trotzdem, aber viele hoffen ja, dass es vielleicht nachgereicht wird per DLC.
Man könnte es vielleicht auch per Kickstarter oder so vielleicht finanzieren. Also ich denke, Möglichkeiten gäbe es dafür, um Geld dafür zu kriegen. Aber mal schauen. What's cooking? The Feast of Knowledge. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Okay, schon wieder das Madison. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Wenn ich jetzt das hier nehme, ist dunkle Magie mächtig, wird sie dann sagen, nein, nur leichter, verführerischer. Oder nicht leichter, aber verführerischer und ja. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Und ich dachte, sie macht jetzt einen auf Yoda, dass die dunkle Seite verführerischer ist. Und ja, ihr wisst schon. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Och, Menno. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the Scumbar. Vielleicht müssen wir... Ich weiß gar nicht, habe ich den Mob genommen oder versucht zu nehmen, nachdem ich mit dem Koch geredet habe? Vielleicht müssen wir mit dem Koch einfach nochmal reden. Probier mal aus. Aber erst später, wenn wir erst uns weiter umgeschaut haben. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Okay, wir kennen jetzt den Namen von ihr. Huh. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Okay, das heißt, sie kennt das Geheimnis, aber sie wird es uns auch nicht verraten. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Keine. Was war das? Ist das Gespräch einfach abgebrochen? Das ist ein bisschen schade. Ja, okay. Never mind. I never do. Alles klar. Was haben wir denn sonst? Verkleidungen? Verkleidungen können wir doch gebrauchen. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. Ach. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful.
There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Okay, das ist auf jeden Fall mal ein Hinweis, wie wir uns verkleiden könnten. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Haben wir sonst noch... Kopf. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Keep up the good work, buddy. Haben wir sonst noch was da? Da oben ist noch was. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. Okay. problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Okay. Also, irgendwie können wir mit dem Dolch, oder dürfen wir mit dem Dolch gar nichts machen, habe ich jedenfalls so den Eindruck. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Kann man den mitnehmen? Ja, tatsächlich, wir können den kaufen. Versuchen wir mal zu kaufen. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Ich frage mich jetzt nur, mit was hat er jetzt bezahlt? Oder will ich das jetzt gar nicht wissen? So, was hatten wir sonst noch? Die Flasche hat man, glaube ich, noch nicht angeschaut. Not very practical. It says everything must go, but it says it with numbers. Someone's very excited I'm looking at this sign. Okay. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Okay, und was ist drin? I'd need a lot of keys to open that. Ah.
A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. Brauchen wir also auch nicht. Not for me. Looks like it's been there forever. Okay, was haben wir sonst noch? Da haben wir noch ein Preisschild. Aber ich glaube, dann war es das hier drin. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Ja, okay. Alles klar. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Also da muss ja wirklich alles rausgehen. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Also schon wieder Madison. What kind of person would just paint on a wall like that? Oh yeah, that clock has been broken for decades now. Es ist weiterhin 10 Uhr. Elaine would never have stood for this when she was governor. This place has kind of gone downhill. Wally's Maps and More. Findet man ja Wally drin. Looks like Wally's got a new place in Mêlée. I hope he's not still sore about the monocle. Frag mich, wie es den guten alten Wally geht. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Haha, a little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. I'm looking for a mop. This is Maps and More, not Mops and More. Well, I was hoping the more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Das machen wir noch. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass die Stadt ziemlich heruntergekommen ist. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Mêlée her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Das heißt, Wally geht's gut, der Stadt geht's schlecht. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Okay, was haben wir denn? Wallys Kartografiezeug. Ist das nochmal ein Monokel? Können wir den schon wieder ein Monokel stehlen? They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you! A three-headed monkey! Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says Maps and More on the edge. Thanks. Okay, wir dürfen sogar. Das ist ja interessant. It makes things look bigger. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Weißt du, für was wir den brauchen? Ich habe mir ja gerade überlegt, ob er, weil Wally ja gar nicht ganz so auf uns so gut zu sprechen ist, aus bestimmten Gründen, ob wir ihnen so einen Frosch geben sollen, aber ich glaube wohl eher nicht.
Was wollte ich machen? Ja. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Was haben wir denn sonst noch? Da haben wir ja richtig viel. Ich probiere es jetzt trotzdem mal mit dem Frosch aus. Ich glaube zwar nicht, dass es was wir überhaupt brauchen, aber... Nothing says I'm sorry like a dried up old frog. No worries. I've moved beyond you blinding, burning, blowing up and marooning me all those years ago. Good to know. Alles klar. Okay. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Whew, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. Far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. It's a map on a fan. What'll they think of next? Eine Fächerkarte. Okay. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Ja, damit hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wobei es dir auch was gebracht hat. Mhm. Hey, Wally. What's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally. What's in these boxes? Maps. Was war das ja auch für eine blöde Frage? Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old mazes. Can't get enough mazes. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Aber wir können sie nicht mitnehmen. Schade. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Never seen one of those before. Oh. Eine Errungenschaft ist gerade freigeschaltet. Cool. Kartografie-Nerd. Auch nicht schlecht. Was haben wir sonst noch alles? Ich glaube, das war's auch. Okay. War schön, Wally mal wieder zu sehen. Mal sehen, ob wir nochmal zu denen müssen oder nicht. Oh, in der Zwischenzeit auf LeChucks Schiff. Okay. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ja, das ist wahr. Dass Wally einen nach Monkey Island blablabla nicht hasst. Monokel, könnte man da mit dem Monokel noch was machen? Ich gehe nochmal rein. Ist das...
Nee, das ist kein Hotspot. Aber ihr könnt noch ein Monokel nehmen? Better to have one for each eye. If you say so. Okay. Hat sich vielleicht schon gelohnt. Aber eine Frage. Hat Wally nicht in Teil 2 das Monokel auf einem anderen Auge getragen? Ich hätte schwören können, dass es das rechte Auge gewesen ist und nicht das linke Auge. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Müsste ich auch nochmal nachschauen. So, was ist denn mit dem Laden hier los? Da ist schon wieder das Graffiti. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Okay. Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. Ach, schade, dass der Ort hier, dass der Alte da zugemacht hat, aber gut. So, und da ist ja die Tür, die auch zu Monkey Island führt. Das haben wir ja auch schon... Nee, nicht zu Monkey Island. Zu dem Ort, wo Big Whoop auch drin ist. Wie hieß das? Dinky Island, glaube ich. Ach, noch eine Quizkarte. Oh je. Mal sehen, ob ich wieder raten muss. Halt. Das war's Falsche. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte dahin. Wie heißt die Katze auf Le Chip? Okay, das kann ich jetzt noch nicht wissen, weil ich noch nicht auf Le Chip drauf gewesen bin. Von daher werde ich das jetzt noch nicht beantworten, weil das ist anscheinend eine Frage, da muss man das Spiel hier gespielt haben. Okay, dann lassen wir das erst einmal. Sobald wir auf dem Schiff sind, dann werde ich es wohl beantworten. Schade, und ich dachte, jetzt kommen wir zum Jahrmarkt, zu Big Whoop. Schade. Okay, dann haben wir hier noch die Kirche. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Okay. Gefängnis kennen wir, da war Otis drin. Und da haben wir was Neues, eine Schlosserin. Aha. Ah, gehen wir erstmal ins Gefängnis. A visitor! Wait. Oh. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. Aha. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Ja, und in dieser Zelle war eine Ratte drin, die wir befreit haben. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Ja, klar. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Ich wollte doch gerade sagen, du bist doch auch im Teil 1 wegen Blumenpflücken im Gefängnis gesessen. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway. For old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way.
I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Das wäre interessant, ob man ihn wirklich rausholen muss, um das Spiel durchzuspielen, oder ob man es einfach nur kann. Watch your boots in here, Wir werden es son. It's probieren. like a swamp without the clean part. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ah, aber wir haben doch ein Dings. Wir haben doch ein Monokel. Hat es jetzt nicht geklappt? How's your day going? I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Sehr schön. Und das heißt, ich musste mir auch selber nicht aufschreiben. Ja, okay, sehr gut. This is the number for the jail cell lock. Okay, sehr gut. So, was ist mit dir, Stan? Warum bist du denn eingesperrt? Hey, Stan. Hello there, son. Als ich dich zuletzt gesehen habe, haben wir dich in einen Sarg eingesperrt. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Aber er hat immer noch nicht gesagt gehabt, warum er eingelocht worden ist, oder? Ja, ich hoffe mal, dass, ja, ich meine, wir haben jetzt halt noch bisher nur ein einziges Quiz, wo wir noch nicht gemacht haben. Ich denke, das wird schon noch, dass wir die Frage beantworten können, bevor wir mehr als 5 unbeantwortete Fragen haben. Hoffe ich jedenfalls. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Mêlée Island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. It sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now, all of a sudden? One word: jurisdiction. I was expanding my core business, you see, trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't. It's a crock, son, and that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. So, musst du mir gerade kurz was einschenken? Eine Anwaltskanzlei? No. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory.
Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man 100 Fragen richtig beantwortet hat, dass das ein Achievement gibt. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Ja, kann ich aber verstehen. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Aber wenn's weiter nichts ist, das kriegen wir hin. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. See you later. Yep. Okay, können wir das Schloss auch nochmal anschauen? Any writing that was once here has been rubbed away. Okay, das heißt, wir können auch nicht mit der Linse das genauer anschauen, weil es ja nichts gibt. Most of this serial number has been rubbed Ja, okay. Schade. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Ach, da ist nochmal eine Quizkarte. It says jail rules. 1. No escaping. Okay, das sind viele Regeln. So, was haben wir denn? Das Mêlée Island Zirkus wurde geleitet von den Fettuccini Brothers, den Männern oder den Knoten in der Zunge, den Carpaccio Guys und den Spaghetti Boys. Das waren die Fettuccini Brothers. So, damit haben wir wieder ein Quiz gelöst. Sehr schön. Okay, haben wir sonst noch was hier? Nee, ich glaube, das war's. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Dann lasst uns doch direkt mal zum Schlosser gehen. Welcome to my shop. Hi. So, sollen wir erstmal mit ihr reden? Ja, wir reden erstmal mit ihr. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Okay, guter Name. Wirklich guter Name. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ah, okay. Das ist aus Tales of Monkey Island mit der Anwaltskanzlei. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob das im 4. Teil vorgekommen ist. Das erinnere ich mich nämlich nicht, ob er überhaupt vor dem 4. Teil vorgekommen ist. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Okay. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Es wird nur ein Zufall sein, ja. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Ja, wissen wir schon. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe, in case people lose their key. You know how people are.
Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And Wissen wir if you schon. lose the lock, chances are you don't need a new key. Das ist auch wahr. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Oh, wir sind ein Pro. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. So, wir schauen uns erstmal um und dann geben wir ihr die Seriennummer. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Krass. Okay. What's this key? That's for a lockable quiver. What's that key? That one is only for going in, never for coming out. And please, don't touch the glass. What's that key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. And please, don't touch the glass. Ob das auch ein Hinweis ist mit dem Glas berühren? What's this key? That opens a long, straight wardrobe for keeping long, straight dresses. And please, don't touch the glass. What's that key? That activates a mechanical kettle. And please, don't touch the glass. Also das muss ich mir merken, das mit dem Glas, dass da vielleicht was ist. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Vielleicht muss man da was mit der Scheibe machen, um an den Cracker ranzukommen, aber ja. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Handsome looking parrot. Okay, das And ist also selber. vicious. But it was my mother's Was haben favorite. wir denn sonst noch? At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Wir wissen doch, ein X markiert nie die Stelle. What's this lock? That's for hats. Okay, das sagt sie jetzt nichts wegen den Glas berühren. Oh, Moment, da haben wir noch eine Quizkarte. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Ich fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, das finde ich auch. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Also sie könnten ruhig wirklich Fortsetzungen von alten Spielen machen oder Remakes von alten Spielen. Adventures und so Zeug. Hätte ich absolut nichts dagegen, wenn sie gut gemacht sind. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Okay, kann ich den einfach so mitnehmen dann? Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann nehmen wir noch die Quizkarte mit. Schauen wir mal, ob wir die schon beantworten können. Wo befindet sich Cock Island? Mythos, Legende, von der Geschichte gefressen, irgendwo. Irgendwo finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Antwort. Aber ansonsten, Cock Island sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Müsste ich auch wieder raten.
Sie wurde von der Geschichte vergessen. Das war falsch. Schade. Cock Island. Also irgendwie sagt mir das was. Aber nicht mehr so richtig. Kann sein, dass ich es vergessen habe oder dass ich mich irre. Naja gut. Eins versemmelt. Macht aber auch nichts. Passiert. Wahrscheinlich wäre nirgendwo die richtige Antwort gewesen. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Okay, dann können wir jetzt Otis befreien. Sehr schön. Machen wir das doch gleich mal. Hey, Guybrush! Hey, kid! Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. So, das hat auch wieder eine Errungenschaft gegeben. I'll stay on this side of the bars, just in case. Okay, finde ich schön. Also ich finde es richtig, dass wir Otis auf jeden Fall befreit haben. Vielleicht wird es noch wichtig, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, gehen wir mal hin. Ich bin mir nicht sicher, sie haben ja irgendwas von Museum gesagt. Ist das Haus der Gouverneurin jetzt ein Museum? Weil wir haben bisher noch nicht wirklich ein Museum gefunden. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. How's the governorship treating you? It's not as straightforward as I'd hoped. For some reason, you can't just tell everyone what to do and assume they'll do it. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be governor. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that, but it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? Das ist ja cool gemachtes Dialog mit dem Kampf hinten dran. Das hat was, finde ich. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Das finde ich also ziemlich cool, das Gespräch hier mit dem Kampf. Ja, von Simon das Wasser kommt tatsächlich so eine Art, das Spiel dann vom ersten Teil. Bin ich sehr, sehr gespannt, was das sein könnte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber von Manic Mansion und Day of the Tentacle kommt tatsächlich was Neues. Okay, das ist ja auch gerade. Doch, stimmt. Ich glaube, ich habe davon gehört gehabt, dass da was kommen soll. Elaine says Kapitän Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Kapitän Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Anscheinend mag die keiner. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere.
Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Aber hat man nicht noch weitere Sachen mit Carla zu reden? Also, das Gespräch fand ich ziemlich geil. I don't really have anything to say. Ja, schade. Ich dachte, da gibt's noch neue Gespräche. Ah, das hat was. Okay, das ist also aber auch nicht das Museum. Vielleicht ist das Museum irgendwo auf der Insel. Na, dann werden wir es aber früher oder später noch finden. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Oh, cool. Okay, passiert aber anscheinend sonst nichts mehr. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Wie war. Edgy. Offizielle Porträt des Schwertes der Gouverneurin. Mhm. Halt, da geht's nur wieder. Da kann man nur das Haus verlassen. Okay, oh. Quizkarte. Ich wage es schon gar nicht, da reinzuschauen. Das Spiel Monkey Island hieß früher The Pirates of Monkey Island, Mutiny of Monkey Island, Voyage to Monkey Island, that Pirate Game. Das ist jetzt noch so eine Sache, das weiß man wahrscheinlich nicht, wenn man die Spiele gespielt hat. Da muss man, glaube ich, tatsächlich auch die Interviews und Gedanken drüber gehört haben, was die Leute da gesagt haben oder so irgendwie. Also ich hätte gesagt, The Pirates of Monkey Island oder Voyage to Monkey Island. Das mit Piraten zu tun hat? Pirates? Nee. Schade. Ja, da werde ich noch einige Fragen versemmeln. Na gut. Was soll's. Oh, wir haben noch mehrere Bücher. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Gute Antwort. Warning, do not try these tricks at home. Kann man die mitnehmen? Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Ja, dann tut mir leid. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Wir hätten einen Frosch. Probieren wir gleich aus. Was ist das hier? Schiff zu Schiff. Kampfstrategien von der dummen Kapitän Madison. It's thicker than I would have imagined. Zutaten von Barbie LeFlay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Das große Buch der Schatzkarten. Und was ist das hier? Autobiografie von John Lenny. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Das ist ja das am Ende der Blanke. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Was haben wir sonst noch da? Ein Stofftier. Oh, wir können streicheln. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Okay, wir haben ein Plüschtier. Das können wir drücken. It's soft and extra fuzzy. Okay, sehr schön. Sonst noch irgendwas hier? Regierung in Aktion. It's a lot of work being governor. Vielleicht wandere ich einfach durchs Haus. Geht das? Stay out of my bedroom, Threepwood. Okay, dann nicht. Wie sieht's aus? Willst du einen Frosch haben? Einen Entschuldigungsfrosch? This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude.
I reject your frog. Okay, wir müssen also was Persönliches noch draufschreiben. Ah. Wir haben noch einen Stift. Wo haben wir den Stift her? The pen is mightier than the sword. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe, das ist Geburtstag. Das Buch hier natürlich. Sorry for losing the book I borrowed. Robustheit. Also harter Sanftmut, glaube ich, nehmen wir nicht. Pflichtbewusstsein, ja, nehmen wir das. I value that you are dedicated to dedication. Und alle sagen, And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Du machst mir eine Heidenangst. I've implemented a reminder system for myself. So, mal sehen, ob sie das annimmt. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Ich denke, da haben wir noch was falsch geschrieben. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay, da müssen wir noch ein bisschen rumprobieren, schätze ich mal. Können wir das nochmal ändern? Ja. Also, liebe Carla. Dear Carla. Also, das Buch, das müsste ja eigentlich auch stimmen. Sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. Das hat also auch nicht gestimmt, denke ich. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Und du machst mir Heidenangst. You scare the heck out of me. So, probieren wir mal, ob das jetzt geklappt hat. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay, aber das mit dem Buch, das müsste doch eigentlich stimmen. Sehr geehrte Damen und Herren. Naja, also Carla, das müsste auf jeden Fall stimmen. Und das mit dem Buch müsste doch eigentlich auch stimmen. Ah, nicht zufällig, sondern irgendwo anders. Ja, okay. Dann mache ich es noch einmal und dann gehen wir wieder. Sorry for losing the book I borrowed. Bla 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 bla. I realize that you are tough on toughness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Okay, wenn wir das woanders herkriegen, hoppla. Geben wir es hier nochmal. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay, dann kriegen wir, wenn er sagt, die Lösung kriegt man woanders, dann verlassen wir den Ort erst einmal. Und wir können noch nach hinten dahin gehen. Wo geht's denn dahin? Ach, da kommen wir einfach nur in die Karte wieder rein. Alles klar. Haus der Gouverneurin, was haben wir denn sonst noch wo überall? Die obere Straße, die untere Straße, die Docks, LeChucks Schiff. Da ist der Ausguck, Werft, Wald. Wir wollen auf jeden Fall, gehen wir mal zur Werft. Sonst vergesse ich das nur wieder, dass wir dafür ständig noch was holen sollten. That's worse than I imagined. Oh, das sieht aber wirklich nicht so toll aus. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships.
The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, die brauchen wir. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Hm. Das heißt, wir müssen das irgendwie aufbrechen. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Ja, schade. Das heißt, wir müssen das anscheinend das Fenster aufbrechen, damit wir da rankommen. Also so hätte ich es jetzt jedenfalls verstanden. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Okay, was haben wir da noch? Weitere glückliche Zeiten? This used to be such a bright, cheery place. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ja, das waren noch Zeiten. It's sad to see the shipyard like this. Das ist wahr. Ich meine, Stan, die Gebrauchtschiffe waren nicht unbedingt die besten, aber das ja so zu sehen, ist tatsächlich, ja, traurig. It always looks bigger on this side of the island. Was ist das für eine seltsame Masse? It's a dried up old sea sponge. Okay, kommt mit. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Können wir den Eimer? Ne, den können wir leider nicht mitnehmen. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ja, und da haben wir die Sea Monkey gekriegt. Ich meine, das Schiff ist halb auseinandergefallen. Und wir hatten sehr, sehr viele Extras ausgeschlagen, aber schade, schade. Oh, Moment, da war noch eine Quizkarte. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles hier. Ja. Genau. Was haben wir denn? Welche der folgenden Inseln ist keine Insel in Monkey Island? Dinky Island hatten wir, Beauty Island hatten wir, Reef Island und Scap Island. Das ist eindeutig Reef Island. Ha, endlich mal wieder eine richtig. Sehr schön. Sehr schön. So. Okay. Ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Oh, wir können auch die Schnur entwehren, sehe ich gerade. Hopeless. Aber vielleicht können wir das Messer benutzen mit der Schnur? Nee, geht nicht. It's good for relieving stress. Alles klar. Okay, wo können wir denn sonst noch hingehen? Wir könnten natürlich bei dem Ausguck nochmal fragen, was Sache ist. Ob es da neue Gesprächsoptionen gibt. Wir könnten in den Wald gehen. Gehen wir nochmal zu den Ausguck. Ich habe da gerade gesehen, da ist wieder eine. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Ja, das ist wahr. Wir hätten wahrscheinlich nicht zugehört. Wir hätten so oder so nochmal versucht. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. He doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Okay. So, was haben wir denn jetzt für eine neue Frage? Lacho Legrands Slogan war: Wo du auch hingehst, auf See oder Land, du kannst nicht entkommen mir, Lacho Legrande. Hey, wie ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Ich bin ein heißer Wiener. Küss den Koch. Das war irgendwie ziemlich einfach, diese Frage. Wie ist denn der alten Wadenbeißer losgekommen? Das war, glaube ich, der Hotelbesitzer, wo wir das Krokodil befreit haben. Okay, haben wir sonst noch was hier? Ich glaube, dann haben wir... Ah, das war ja noch... Oh, wir können uns die Hände wärmen. Ah, schön.
sowas gefällt mir. Wenn man so eine kleine Aktion machen kann, die eigentlich nichts bringt, aber einfach am Lagerfeuer stehen, sich die Hände wärmen. Sowas fand ich schon immer schön, wenn man sowas machen kann. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Ja, das kann ich verstehen, ins Lagerfeuer schauen. Das hat einfach was Schönes an sich. So. Der Wald. Damit haben wir auch viele schöne Erinnerungen. Da haben wir die Tanzschritte damals gebraucht gehabt. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ja, die Tanzschritte. Ah ja, okay. Das werde ich auf jeden Fall machen. Danke für den Tipp. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen. Aber erst einmal... nächste Quizkarte. Da findet man gerade aber relativ viele. Katze, wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Ich glaube, die Frage können wir wohl auch noch nicht beantworten, oder? Bermuda hat man, glaube ich, noch nicht. Ich lasse es auch mal ganz kurz noch offen. So, was haben wir denn sonst noch alles? Ein Kletterschiff. Oh, I used to love these when I was 6. Hier ist das Museum, das wir gesucht haben. Schön. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Okay, lass uns mal reingehen. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Stimmt, das war Carlas Haus, ich erinnere mich. Und da ist jetzt das Museum drin. Hi there. Welcome to the Mêlée Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Dankeschön. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Mêlée Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay, dann fragen wir mal. Ich bin Guybrush Threepwood. Haha. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ja, das gehört in ein Museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Oh, ist eines dieser Dinge wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das fragen sollen, aber ja, machen wir mal. Ich hoffe, wir werden nicht rausgeschmissen danach. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Papagei ablenken. Dazu brauchen wir wahrscheinlich den Cracker. Und wenn ich hier sehe, das Schloss, da brauchen wir wahrscheinlich wieder die Seriennummer. Und dann können wir wahrscheinlich das Ding so öffnen. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't part with it. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Stimmt, da könnte man vielleicht mal mit Wally fragen, ob er vielleicht eine Karte vom Wald hat. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Mhm. Hat er nicht ganz unrecht. Tell me about that newsletter of yours.
The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I'll have a look around. Please do. So, dann schauen wir uns um. Das ist also die Augenklappe. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Wir müssen es ja auch erstmal neu aufladen. There's some very tiny writing on it. Wusste ich's doch. Was passiert, wenn wir das versuchen aufzuöffnen? The display case is locked. Ja, okay. Aber wir brauchen nochmal ein Monokel. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Wird es dann vielleicht klappen, wenn wir 2 Monokel... If one monocle is good, 2 is better. Mal sehen, ob 2 langen. Wenn nicht, müssen wir nochmal zu Wally. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Sehr schön. Ja, das mache ich auch so, wenn ich dann irgendwann überhaupt nicht weiterkomme oder so. Da benutze ich ganz schon mal so einen Hinbook. Beziehungsweise dann bin ich eigentlich ganz froh, dass es so eine Funktion gibt. Und wenn es so ist wie ein Thimbleweed Park, die finde ich nämlich richtig klasse. Das war nämlich tatsächlich ja so. Du hast dann immer nur einen kleinen Teil gekriegt. Und das hat dir manchmal sogar schon geholfen, um auf die Sprünge zu kommen. Du hast nicht das ganze Rätsel gelesen gehabt und das fand ich ziemlich klasse. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Und ja, die Tanzkarte-Schritte, das war diese Fälschung, die der eine Typ für, ich glaube, 50 Gold verkauft hat im ersten Teil. War keine richtige Schatzkarte, aber hat einem doch sehr geholfen. Wobei, ja, eigentlich war es eine Schatzkarte. Okay, was haben wir denn sonst noch da? Ah, das Plakat aus dem Teil 2. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Ja, da haben wir ja extra, bin ich ja extra nochmal, bevor wir zu LeChucks Fassung gegangen sind, nochmal geschaut, was wir alles für tolle Verbrechen begangen haben. Die waren ja echt klasse. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Hallo Papagei. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. Oh. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Das wäre doch wirklich interessant gewesen, was da drauf steht. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town, but I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ja, so können einige Sachen, ja. Ah. Ach so, ja, okay, da. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Ooh. Is this a left hook or a right hook?
That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Oh, Supposedly Meat Hook. he was ambidextrous. Also, he used to live right here on Mêlée. Ich frage mich, ob wir den auch noch treffen werden. Haben wir sonst noch was hier? Das ist nur wieder rausgehen. Was ist das hier? Haufen Schlacke. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Mêlée jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ja. Ist das die Karte von Big Whoop? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Okay, und da haben wir noch. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. Und das ist so. Ach, warum ist das so im Dings geschrieben? How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. So. Das ist noch Sprechen mit ihm wieder. Oh, da oben ist noch was. Zahnrad. Why do you have this big gear? It's from the Mêlée clock tower. Stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Meine Überlegung war das auch, warum baut man das Ding eigentlich nicht wieder ein? Ja, gut. So. Oh, ein Lagerraum. Ja, das war mir klar, dass wir Kekse dafür brauchen. Habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt gehabt. Wir brauchen wahrscheinlich die Kekse, um ihn abzulenken. Und die sind bei der Schlosserin. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen, um sie abzulenken. Und da kommt mir auch das Glas sehr verdächtig vor, dass wir das mit dem Glas machen müssen. Aber schauen wir mal. Oh, wir können sogar... Na. Okay, hier haben wir Cracker. Ich habe nichts gesagt. It's Cracker Mix. Some assembly required. Okay, aber Montage. Schauen wir uns mal an. Especially fortified for the healthy parrot diet. Especially fortified for the healthy parrot diet. This is the one for the museum display case. Okay, haben wir sonst noch irgendetwas hier? Ja, da haben wir noch eine Quizkarte. Und sonst nichts mehr. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Das ist wahrscheinlich jetzt wieder so eine Frage. Schild Affenkopf aus einem anderen Monkey Island Bild? War da ein Schild da? Ich muss mal kurz überlegen.
Da waren haufenweise Totems, was Lionhead gemacht hat. Nee, ich glaube, das bezieht sich wahrscheinlich auch wieder auf das Spiel hier. Okay, das heißt, wir hätten jetzt 3, wow, noch nicht befragt haben. Ja, gut. Was hat das mit den Cracker auf sich? Können wir die einfach jetzt so mit ihm benutzen? It doesn't seem interested. Ja, aber ich finde es interessant, dass es da heißt Cracker-Aufbereitung. Especially fortified for the healthy parrot diet. Aber wir können nichts damit machen. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Naja, gut. Lasst uns erstmal wieder gehen. Ich gehe jetzt erst einmal... Moment. Wir gehen auch noch in den Wald. Eine fleischfressende Pflanze. Die violetten Blumen. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Was sonst noch was hier? Nochmal eine Quizkarte, sehr schön. Und noch fleischfressende Pflanzen. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny sharp teeth. Okay. Der Screwy Dog Verkäufer ist kurzsichtig. Das war einfach. Das wussten wir schon. So, können wir uns jetzt hier schön auch noch verlaufen? Was ist mit den Pilzen? Ach. I'm hopelessly lost without a map. Ja, da müssen wir vielleicht mal mit Wally fragen, ob Wally uns so eine Karte für den Wald machen kann. Oder, beziehungsweise, ob er so vielleicht eine Karte für so einen Wald hat. So. Nimm's mir aber nicht übel. Ich würde hier jetzt mal einen kleinen Break machen und wahrscheinlich beim nächsten Stream halt weitermachen, den ich dann wahrscheinlich im November machen werde. Aber ich muss so langsam ins Bett gehen. Ich habe die letzten Tage wirklich extrem schlecht geschlafen. Und ja, ich brauche einfach ein bisschen Schlaf jetzt gerade. Nimm's mir nicht übel, wenn ich ein bisschen eine kürzere Folge mache. Aber ja. Dann sag ich mal, wir speichern noch. So, speichern ist eh wichtig. Dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die vielen Kommentare, für den Chat eigentlich. Kommentare kann man ja nicht sagen. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr dann beim nächsten Livestream wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut, schlaft gut, habt ein schönes Wochenende. Tschüss, gute Nacht.